See, multi-sensory technology చెప్పాను already అంటే different senses being used in learning the language. So for example మనకి ఏదైనా ఒక లెసన్ నేమ్ చెప్పండి, మన ఏదో ఒక క్లాస్ లో ఒక లెసన్ నేమ్. Attitude is aptitude. In 10th class. Sorry? Attitude is aptitude. 10th class. Attitude is altitude, right sir? So we can show that lesson on the screen. We show that lesson, attitude is attitude. The lesson will show on the screen, and you just click on this play button. It will read out. Wherever you want to stop, you just stop, and regarding that paragraph, you can explain the student. Then you can explain to the students. No need to read all the textbook. And what teachers simply does, take the textbook, read out, and explain whatever the teacher reads. Right? So instead of reading, you make this system read for you. So because there are some teachers who have some vocal problems or pitch levels are very low, it is very useful for them. Okay, sir? So you can make this app read for students, and you stop wherever you wanted to explain. Then you stop it. Then you explain that paragraph to the student, and again you play next paragraph. Okay. So while reading it, when this app reading it, all the students watch it and listen it, and also reads after it. Did you understand? So watch it and listen it, and also reads after it. That is called multi-sensory technique. More than one sense involved in this program. And coming to English phonics, we know English phonics have different pronunciation. Like our madam said, beauty put, but beauty is but. Why? Generally, if I don't know English, then I would read like BUT is but only. Right? So when the computer or this need to be program reads out the correct pronunciation, the student will be able to identify the correct pronunciation. So BROWN brown, BROWN is brown. So there is a slight difference, right? So student can identify the correct pronunciation how to, even though there is similar spelling, but the pronunciation is different. That can be identified by the student. So that is about English phonics. And whenever he sees the same word, he pronounces correctly and adapts to school curriculum. That means whatever the curriculum you have in your textbook that has been printed or developed in this software. Next, enables pedagogy. Pedagogy is nothing but our teaching learning methods, right? So different teaching learning methods you can have here. Using this app, you can develop your own methods. It eases your work. It eases your work. మీ వర్క్ ని సులువు చేస్తుంది. Next, integrated into school timetable. So school timetable అంటే for example, sir మీకు ఎన్ని periods ఉంటాయి weekly? Only one class I am talking about. For one class, how many periods into there? Weekly 48. For example, మనం 1 day తీసుకున్నాము. So 5th to 10th ఒక 7 periods ఉన్నాయి అనుకుందాం. Per day you have 7 periods. Including all the classes, అన్ని క్లాసెస్ కలిపి ఆ రోజు ఒక 7 periods ఉన్నాయి అనుకుందాము. ఆ 7 periods మీరు ఏం చేస్తారు తెలుసా? యూజ్ దిస్ యాప్. మీ క్లాస్ రూమ్ లో ఈ యాప్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ టీచ్ ద స్టూడెంట్స్. మీరు సపరేట్ గా ల్యాబ్ తీసుకొచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయించాల్సింది కాదు. వాట్ ఎవర్ యూ టీచ్, that will be read out for you, and whatever way you want to use it, you can use it. If this school edition is absolutely for 100% for teacher only. ఇది మీ స్ట్రెంత్, ఇది మీకు ఇస్తున్న అసెట్ అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మీ పీరియడ్స్ ఏమున్నాయో అవే యూజ్ చేసుకోండి. అప్పుడప్పుడు మీరు త్రూ దిస్ ఎడిషన్ యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ హోంవర్క్ టు స్టూడెంట్స్. The students will do the work using their student edition. అది సెకండరీ దానికి మనం చూద్దాం. ఇదే యూజ్ చేసి మీరు హోంవర్క్ కూడా అసెట్
డిజైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా అండి. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అగ్నోస్టిక్. చూడండి, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్కూల్ ఎడిషన్ మనం కంప్యూటర్ లో మాత్రమే పెట్టగలం. ఎందుకంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ కంప్యూటర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని యూజ్ చేసుకొని ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకేనండి. సో రీడ్ టు మీ అనే సాఫ్ట్వేర్ విండోస్ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో విండోస్ లో కూడా మనకి ఇప్పుడు వర్షన్ ఎంత వచ్చిందండి, 11 12 ఉంది. సో ఏదైతే విండోస్ 7 తర్వాత వర్షన్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద వర్క్ అవుతుంది. విండోస్ 7 కన్నా కింద ఉన్న వాటి మీద వర్క్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ ఎక్స్పీ ఉందనుకోండి, అది వర్క్ అవ్వదు. విండోస్ 7 దగ్గర నుంచి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా అన్ని స్కూల్లోని నాకు తెలిసి విండోస్ 10 ఉంటాయి. సో ప్రతి స్కూల్లోని ల్యాబ్ ఉన్న ప్రతి దగ్గర మనం ఇది వాడుకోవచ్చు. స్కూల్ ఎడిషన్ అనేది కంప్యూటర్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్ ఎడిషన్ అని తర్వాత చెప్తాము. అది టాబ్లెట్ లో కానీ లేదంటే మొబైల్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది, అది కంప్యూటర్ లో వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి వర్క్స్ ఆఫ్లైన్, రిక్వైర్స్ ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ఇన్స్టాలేషన్. మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే దీనికి ఇంటర్నెట్ ఈస్ నెసరీ, ఇంటర్నెట్ అవసరం. అలాగే అప్డేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్లికేషన్ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అప్డేట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇంటర్నెట్ కావాలి. అలాగే రిపోర్ట్స్ పంపిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఇంటర్నెట్ కావాలి. మిగతా టైంలో మనం ఆఫ్లైన్ రన్ చేసుకోవచ్చు. నో ఇంటర్నెట్ ఈస్ నీడెడ్ డ్యూరింగ్ ఆఫ్లైన్ టీచింగ్స్ ఆర్ ట్రైనింగ్స్. ఓకేనా అండి. Is there any doubt? Okay, now let us go first. Sir, is it exclusive for English vocabulary or beyond English? No, only for English teachers. Will it cover all the subjects? No, only exclusively for English teachers. Student, actually మా స్కూల్ నెట్ ఇండియా లిమిటెడ్ యాక్చువల్లీ 3 kinds ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాము. మెయిన్లీ ఇంగ్లీష్ బోలో అనేది ఒకటి, అదేంటనేది మీకు తర్వాత చెప్తాను, అది ఒక గిఫ్ట్ కూడా మీకు. రెండోది ఫర్ ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ మాత్రమే రీడ్ టు మీ అనేది ఇస్తున్నాము. మిగతా సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ కి జీనియో అని ఉంటుంది. మిగతా స్కూల్స్ లో జీనియో అనేది రన్ అవుతా ఉంది, ఇంకా మనకి ఇక్కడికి రాలేదు. అంటే మనకి అప్రూవల్ వస్తే అది కూడా వచ్చును, బట్ మిగతా సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ కూడా అది ఉంది. మిగతా సబ్జెక్ట్ సైన్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, మ్యాథ్స్ అన్ని జీనియోలో రన్ అవుతాయి అన్నమాట. ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ట్రైబల్ సెక్రటరీ సార్ కి మనం దీంతో అప్రోచ్ అవడం జరిగింది. సో ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ కేనండి, ఫర్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఇంకా చెప్పాలంటే. ఓకేనా. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? Okay, let's go for next slide.